இதில் தானே ஷாக் அடிக்குது, அதுலேயும் ஷாக் அடிக்குது. ஓகே சரி. So, welcome to day 11 of spoken Hindi class. So, we'll start with this thing. Okay. Okay. Now, I want you to ask this Akka why she didn't come yesterday. Okay. So, first write it in Tamil. Neenga நேத்து ஏன் வரல. First write it in Tamil. Then you ask her word to word in Hindi. Okay. தமிழ் எப்படி கேட்போம்? தமிழ் எப்படி கேட்போம்? அக்கா நீங்க நேத்து ஏன் வரல? நீங்க நேத்து ஏன் ஸ்போக்கன் ஹிந்தி கிளாஸ்க்கு வரல? அப்படியே தமிழ் எழுதிக்கோங்க. தமிழ் எழுதிட்டு வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. அக்கா நீங்க ஏன் நேத்து ஸ்போக்கன் ஹிந்தி கிளாஸ்க்கு வரல? அக்கா நீங்க ஏன் நேத்து ஸ்போக்கன் ஹிந்தி கிளாஸ்க்கு வரல? So we're just learning how to translate, and as I always tell you, it is easier than English because the sentence structure is similar to sentence or question structure is similar to Tamil. So word to word literally translate panna. No, first you coming of first word what I said, translate word to word. First la translate panna. दीदी आप फर्स्ट என்ன வேர்ட்? அக்கா நீங்க ஏன் ஏனுக்கு என்னது? क्यों. क्यों is ஏன். क्यों. कल is yesterday. Okay, good. Then வரலன்றதுக்கு தெரியல. Okay, I'll teach you that. So I want you to make an attempt of whatever you know that you can translate. दीदी आपने, आप अल्ला आपने, நீங்க आपने, दीदी आपने कल, दीदी நீங்க ஏன் நேத்து வரல? आपने क्यों कल नहीं आए? दीदी आपने क्यों कल नहीं आए? आपने நீங்க, आप நீங்க, இது ஏன் இங்க आपने சொல்றோம்னா, दीदी आप क्यों कल नहीं, आपने சொன்னா दीदी आप क्यों डायरेक्टली, दीदी आप क्यों कल नहीं आए? That's दीदी आपने, यू कैन से आपने और आप क्यों कल नहीं आए. அந்த கம்மிங் அந்த மாதிரிலாம் आपने क्यों नहीं நேத்தியம் வரல, आपने क्यों कल नहीं आए. आना is to come, आ जाइए வாங்க, आओ आइए அது மாதிரி சொல்ற. आपने क्यों कल नहीं आए? आपने क्यों कल नहीं आए? आपने क्यों कल नहीं आए? இதே சென்டென்ஸா நீ ஏன் வரல மரியாதையா
இன்ஃபார்மலா சொன்னா तू क्यों कल नहीं आई அப்படின்னு வரும். तू क्यों कल नहीं आई. இப்போ அக்கா தீதியை கட் பண்ணிடுங்க. நீங்க சின்ன பொண்ணு யார்கிட்டயா கேட்குறீங்க, உங்க ஏஜ் பொண்ணு கிட்ட கேட்கறதா இருந்தா तू क्यों कल नहीं आया. பாயா இருந்தா கேர்ளா இருந்தா तू क्यों कल नहीं आई. நீ வந்தியா. இப்ப நீங்க அவங்கள பார்த்து நீ வந்தியா அப்படின்னு கேட்கும்போது you should ask क्या तुम कल आई थी. क्या तुम कल आई थी. Actual correct phrase should be कल तुम आई थी क्या. 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 தமிழ்ல நம்ம அப்படிதானே கேட்கிறோம். நாளைக்கு வந்தியா. कल तुम आई थी क्या. So now I'll tell you some important verbs in Hindi. You can note it, and I already told you here and there, but I'll tell you some main and important verbs in Hindi. சில actions வந்து நான் சொல்றேன், அது வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. First is action verbs. Okay, action verbs. Any action பண்ற verbs எல்லாமே action verbs. Any action is called as a verb. So all action verbs in போட்டுட்டு eat is khana. Eat is khana. Food is also khana. Eat is also khana. Eat is khana. Food is also khana. Drink is pina. Eat is khana. Drink is pina. Go is jana. Come is ana. Go is jana. Come is ana. Come is ana. See is देखना. See or watch is देखना. देखना. See. Hear or listen is सुनना. கேட்கிறது வந்து सुनना. सुनना. Speak or talk is बोलना. बोलो speak. इधर हिंदी इंग्लिश ல பேச தெரியுமா. क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं அப்படின்னு கேட்கணும். அங்க வந்து बात कर सकते हैं அப்படின்னு கேட்கணும். பட் बोलना is to speak. बोलो is to speak. बोलो जवाब दो. பதில் சொல்லுனா जवाब दो. बोलो is to speak. बोलो is to speak. So we are seeing with verbs. I'll repeat the verbs again. Eat is khana. Drink is pina. Go is jana. Come is ana. See is देखना. Hear is सुनना. Speak is बोलना. Write is लिखना. Read or study is पढ़ना. That's why we said मैं 8th standard पढ़ रही हूँ, मैं 9th standard पढ़ रही हूँ, पढ़ हैं. So पढ़ना is read and study, both are पढ़ना. Run is दौड़ना. Run is दौड़ना. Walk is चलना. दौड़ना is run. Walk is चलना. Sleep is सोना. Sleep is सोना.
Would wake up is jagna. You can also say would jao. Would jao elindri அப்படின்றதுக்கு would jao னுவாங்க. Wake up ன்றதுக்கு jagna. Then the other verbs are learn வந்து seekna. Learn na seekna. இது வந்து other verbs ன்னு போட்டு learn வந்து seekna. Padna is to study or to read. Learning ka seekna. मैं spoken Hindi सीख रही हूँ, and he will say मैं spoken Hindi सीख रहा हूँ. படிச்சிட்டு இருக்கேன். நான் spoken Hindi படிச்சிட்டு இருக்கேன்னா मैं spoken Hindi, you can't translate spoken Hindi, or you can simply say मैं हिंदी पढ़ रही हूँ. He will say मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ. Learn is सीखना. Teach is सिखाना. Teach is सिखाना. Teach is सिखाना. Buy is खरीदना. Buy is खरीदना. வாங்குறது வந்து खरीदना. Sell is बेचना. Sell is बेचना. Give is देना. Take is लेना. Sell is देना. देना देना. बेचना is बेचना is to sell. Give is देना. बेचना is to sell. Which one? Give, देना. Give is देना. Take is लेना. Take is लेना. Give is देना. ஒரு மூணு helping verbs இருக்கு. Like am is are மாதிரி மூணு helping verbs இருக்கு. B form of the verbs la hona அப்படின்னு நம்ம already பார்த்துட்டோம். But again you can write it down. Hona. Hona will only मैं हूँ. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம்ல ஹோனா. ஹோனா. B is होना. Have is also होना. और रखना. Have is रखना और होना. Both you can use. Do is करना. Do is करना. Do is करना. Okay. Do is करना. Okay. நான் இங்கிலீஷ்ல கேட்டேன்ல அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க, அது எப்படி நான் ஹிந்தியில கேட்கணும்? அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க? First question is அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க? அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க? அந்தக்கு என்ன? ஹம்மா. ஹம் இஸ் வி, ரைட்? அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க? वो दोनों लड़कियां कहाँ है? 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 அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க? वो दोनों लड़कियां कहाँ है? எங்க? कहाँ is where, कहाँ है ना எங்க இருக்காங்க? அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க இருக்காங்க?
அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க இருக்காங்க? அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எங்க இருக்காங்க? वो दोनों लड़कियां कहाँ है? दीदी आप इस क्लास के बाद, इस कक्षा के बाद जो मैंने पहले कहा वो इन 3 लड़कियों में से किसी के नोट से देखकर लिख लेना. சொன்னேன்னா சிஸ்டர் நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 3 கேர்ள்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் நோட்டை பார்த்துட்டு நான் என்ன எழுதினேன்றத என்ன சொன்னேன்றதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. I'll repeat it again. If I have to say, sister, after the class, please write. So you can write it in English or Tamil. Akka or sister, Ninga, write it in Tamil itself. That will be easier for you to translate. Write it in Tamil itself. Akka, Ninga, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அக்கா நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 3 பொண்ணுங்க நோட்டை பார்த்து நான் என்ன சொன்னேனோ அதை எழுதிக்கோங்க. Okay? Now translate it like how you did it before. Translate it word to word and tell me. Even if it is wrong, it is okay. But all of you have to make an attempt to translate it. Then only you will learn Hindi. அதே ஆர்டர்ல literally translate every word. So you will be able to. So even if it is wrong, all of you have to give me an answer. जवाब देना जरूरी है. जरूरी है ना कटायों. आंसर पண்றது कटायों அப்படினா जवाब देना जरूरी है. इस छात्र में जो इस कक्षा में जो भी छात्र बैठे हुए हैं सबको जवाब देना है. இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்திருக்க எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் கண்டிப்பா பதில் சொல்லணும். जरूर ना कंडिपा जरूर जवाब देना है. Leave place and write this one also. इस छात्र के सभी इस कक्षा के सभी छात्र को जरूर जवाब देना है. इस कक्षा के सभी छात्र को जवाब देना जरूरी है और जरूर जवाब देना है. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த கிளாஸ்ல இருக்க எல்லா மாணவர்கள் மாணவிகளும் கண்டிப்பாக பதில் சொல்ல வேண்டும். சோ அதான் வந்து जरूर जवाब देना है. ओके, I'll repeat again. इस कक्षा के सभी छात्र को जरूर जवाब देना है. इस कक्षा के सभी छात्र को जवाब देना. इस कक्षा के सभी छात्र जरूर जवाब देना है. कंडिपा बदल सोलनो. Okay, so now let's get into that previous sentence which I asked all of you to say. Okay, so that previous sentence was akka இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 3 பொண்ணுங்கள்ல
மூணு பொண்ணுங்க கிட்டேருந்து நான் என்ன சொன்னேனோ அதை வந்து நீங்க எழுதிக்கோங்க. ஓகே, யா. So this is what you need to say. Akka. So translate every word. Akka. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மூணு பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ, மூணு பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து நான் என்ன சொன்னேனோ அதை எழுதிக்கோங்க. इसे कैसे हिंदी में बोलेंगे? How will you say this in Hindi? इसे कैसे हिंदी में बोलेंगे? इसे कैसे हिंदी में बोलेंगे ना, இதை எப்படி ஹிந்தியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவீங்க? How will you translate this? इसे कैसे हिंदी में बोलेंगे? As I told you, सबको जरूर जवाब देना है. It's a must. Yeah. So we'll start. Whoever is ready can start. Why Didi and Tum? Didi becomes Aap, right? Didi Maryadya Sonnulla. Didi Aap. Okay, good. Okay, wait, slowly. Didi Aap. Kaksha. Okay, it's okay. If you don't know, it is okay. But read whatever you've written. No need to say from your memory. நீங்க எழுதி வச்சிருக்கத அப்படியே நீங்க படிங்க. That is enough. Even if it doesn't make sense, it is okay. We are here to learn. So நீங்க எழுதி வச்சிருக்கத அப்படியே படிங்க. இந்த கிளாஸ் தெரியல. Okay. நீங்க எழுதி இருக்கத மட்டும் நீங்க படிங்க. Whatever you've written, you read that. That's enough. Okay. Not an issue. Next person. Didi aap. Okay. Good attempt. Next. What is your name? I keep forgetting your name. Jaypriya. Okay. Bolo. Okay, that's okay. Just read whatever you've written. Don't forget about logic, forget about sentence structure. Just read whatever you've written. Okay. Next. That's it? Okay. You've written. Yes. How about you? Okay. So, हम सब अब फ्लोरेंस के लिए ताली बजाएंगे is clap. So clap for Florence. Clap. Yeah. So ताली बजाइए is to clap. ताली बजाइए ना कई तटंगा. ताली बजाइए is कई तटंगा. कई कुंबड़ंगा will be हाथ जोड़िए. कई कुंबड़ंगा और कई सेत वेंगे हाथ जोड़िए. हाथ जोड़िए. Okay. The reason why I asked you to clap for Florence is she almost put the words together, like translate literal word to word translate panni. She was able to follow, but just that in the structure vandu konjam maathram. So let's start from the first word. Akka is what? Didi. So Didi அப்படினு சொல்லும்போது மரியாதையா நம்ம சொல்லணும். ஆப்பம். Didi तुम சொல்லலாம். என்ன own sister இருந்தா இது பண்ணிக்கலாம். But now that she is not my own sister, even my own sister, in Hindi they are very polite. So Hindi is a polite language. They talk with aap, Didi. What is the second word? Aap. Okay, Didi, aap. Didi, Akka, Ninga.
இந்த is another is class, is kaksha, is didi aap, is kaksha खत्म होने के बाद முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் खत्म is முடிஞ்சிருச்சு or complete is खत्म, शुरू is to begin, खत्म is to complete. खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद. दीदी அடுத்தது என்ன எழுதிருக்கீங்க? आप इस कक्षा खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद இந்த மூணு பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து இந்த மூணு பொண்ணுங்களோட நோட்டை பார்த்து எழுதுங்க. इस तीन लड़कियों மூணு பொண்ணுங்க, तीन लड़कियों की नोट देखकर, तीन लड़कियों மூணு பொண்ணுங்களோட நோட், लड़कियों की नोट देखकर, பார்த்து, देखकर पात, देखकर पात, तीन लड़कियों को नोट को देखकर जो मैंने सिखाया எது நான் சொல்லி கொடுத்தேனோ, சொல்லி கொடுத்தது சிக்காயான்னு பார்த்தோம். जो मैंने सिखाया उसे लिख लेना, उसे लिख लेना, அதை எழுதிடுங்க. उसे लिख लेना. And Florence, hats off to you. Day-11, so much of improvement is something that is really great. So keep up your good work. Okay. So in Day-11, you are able to form this much of sentence, which is something great and which has to be appreciated. So keep up the good work. All of that, it's very simple. You just need to know, and the words தெரிஞ்சா போதும். words வந்து நம்ம அப்படியே formulate பண்ணணும்ன்றதுக்கு தான் இது பண்ணணும். लिखना है, लिखिए, அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். One more thing is, even now I still have a confusion whether a verb is and the gender is something which is confusing in Hindi, that poga you will have to learn, you will get used to it. Even now but that's okay. Sometimes when you make mistakes, expert they'll be able to. Our basic aim is to understand Hindi and to communicate in Hindi. அதான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம தமிழ் பேசுற மாதிரி நம்ம ஹிந்தி பேசணும்னு நினைச்சா முடியும். அதுக்கு என்ன ஆகும்னா उसके लिए टाइम लगेगा. You have to take time, you have to put effort, you have to listen to Hindi, you have to be in exposure with Hindi. Only then you will be able to learn. So without fail, both of you need to write the verbs. I've told them some verbs. All that verbs, you can write it down after the class gets over. Please write it down and then go home. Okay. Now, ipa kadesi sonna sentence, how will I translate it? Both of you, English vena, Tamil le solren. Neenga rendu perum, நீங்க ரெண்டு பேரும் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா
நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேனோ கண்டிப்பா verbs எழுதிட்டு போங்க. verbs எழுதிட்டு போங்க. verbs you can write it as verbs itself, so no need to get confused and all. verbs வந்து verbs எழுதிக்கணும். ஓகே, so now translate. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து வேற கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அக்கா நீங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்றது. இப்போ அதே தான் கொஞ்சம் மாற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் 2 பேரும் ஸோ வேர்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் போட்டு அது மட்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் டைம் we will change the order. It will be 1, 2, 3, 4, 5. So she'll be the last one to say. So we'll start with you. So you can start. It is okay to make mistakes. Only when you make mistakes, you will be able to learn. So don't worry about perfection. You can still learn. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். என்ன இதில் வந்து நீங்கள் அக்கான்னு சொன்னதுக்கு மேலே இங்கே வந்து நீங்கள் 2 பேரும் அப்படின்ட்டு போத் ஆஃப் யூ ஆர் நீங்கள் 2 பேரும் அப்படின்றது. நீங்க 2 பேரும்ன்றது தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல. எதெல்லாம் தெரியுதோ, எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுதோ அதெல்லாம் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. அதை நீங்க படிங்க. அதுதான் that is the trick of it. No copying, no looking into others' note. Divya, right? No looking into others' note. You have to write. Only then you will be able to think and write. No copying. दिव्या तुम जयप्रिया की नोट को मत देखो, which means that Divya, don't look at Jaypriya's note. Don't look into Jaypriya's note. Okay, that's what I said. Because it's easy. நம்ம பண்றது வந்து it's quite easy. For example, you can easily see her and write, but you will not learn. I want you to learn. So it's okay to make mistakes. Don't compare with her, don't compare with her. You go at your own pace. Okay? You joined late, that's okay, but you go at your own pace. क्या आपने फोटो खींचा था नोट्स का? फोटो खींचा था means did you take a picture of photo of all the notes? No. Why? Yesterday I told you, right, you can take her note or the Hindi notes வந்து phone la photo எடுத்துட்டீங்களான்னு No. Why? I told you, right? Or else give your note to her, give it to her tomorrow. எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வேணாம். Please take a photo in your mother's phone. Okay? Because this is your 3rd class, right? You missed all the other classes, right? So instead of writing everything, technology is advanced. You can do one. Or else one easier thing I'll tell you. Go to YouTube. Elim GRC Gospel. Go to that YouTube channel. This will be recorded online. So all that Hindi classes you can watch. Make a note of the YouTube channel. Elim GRC Gospel. ELIM. Elim GRC Gospel. Elim GRC. Elim ELIM. Then capital G, capital R, capital C. GRC Gospel. GOSPEL. All of you can make a note of it. You can go home and watch it. And the same YouTube channel is for English also. English இது வரைக்கும் நீங்க மிஸ் பண்ணது பண்ணலாம். The others who are attending only Hindi, who are unable to come for English also,
can watch the English lessons which I've taught. You can watch them online also. So Elim GRC Gospel is the name of the YouTube channel where both spoken Hindi and English videos are uploaded. Elim GRC Gospel. Okay, nahi is no. Nahi na panna mate is main kala coffee pita nahi hu. Na karup coffee, black coffee kudikka mudiyadhu. Main kala coffee pita nahi hu appdin solluven. Matndra word vandu pannada note paakada nu दिव्या तुम जयप्रिया की नोट को मत देखो अदु एल्दिको मैं काला कॉफी नहीं पीता हूं कर्प ब्लैक कॉफी कुडिक्क माटेना मैं काला कॉफी नहीं पीता हूं मैं काला कॉफी नहीं पीता हूं ना ब्लैक कॉफी कुडिक्क माटेन मैं काला कॉफी नहीं पीता हूं ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன் दिव्या तुम जयप्रिया की नोट को मत देखो जयप्रिया नोट पाकादा दिव्या तुम जयप्रिया की नोट को मत देखो our नोट पाकादा. Here I am using Divya tum is because Divya, I can take liberty. Divya is only in 9th standard, right? 9th or 10th? 9th standard. So Divya is way too younger than me. So I can say Divya tum. But it's okay. If I have to respect, you can write it as Divya aap Jaypriya ki note ko mat dekho. Idhe ennoda periyavangala irundanga Okay. दीदी आपका नाम क्या है? Sister, I asked your name. दीदी आपका नाम क्या है? Mallika. Okay. If I have to ask, if the same thing which I told, what is it? Divya, I told not to look at Jaypriya's note. If I have to tell the same thing to Mallika's sister not to look at Florence's note and write, I'll have to say, Mallika दीदी आप फ्लोरेंस के नोट को देखकर मत लिखिए नोट पाते எழுதாதீங்கன்னா मत लिखिए அப்படின்னு சொல்லணும் नोट पाते नोट को देखकर मत लिखिए suppose assuming she's Florence Mallika's sister is looking at Florence's note and writing, so I need to say and she is elder to me, I need to say Mallika didi aap Florence Mallika didi aap Mallika didi aap Florence की नोट को देखकर नोट पाते को देखकर मत लिखिए फ्लोरेंस की नोट को देखकर मत लिखिए எழுதாதீங்க मत लिखिए. Okay, now let's get back to that sentence. Which sentence was I talking? I was talking, what is the sentence that I told you in Tamil? நீங்க ரெண்டு பேரும் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த verbs கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் verbs எல்லாம் கண்டிப்பா எழுதிட்டு போணும். Yes, I'm waiting for you. I'm waiting for you.
எந்த தெரிஞ்ச வரைக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வைங்க. அது that is enough. Like last time with whatever you've written, அது தெரியலனா அது தெரியலன்னு சொல்லுங்க, so that I can help you out. So all of you go to that sentence. நீங்க, I'll repeat the sentence again. நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா verbs எழுதிட்டு போங்க. verbs எழுதிட்டு போங்க. verbs எழுதிட்டு போங்க. What you can do is, இதுக்கு முந்தின சென்டென்ஸ் வச்சே நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. டோன்ட் லுக் பேக் அண்ட் ஆல், டோன்ட் திங்க் டூ மச். முந்தின சென்டென்ஸை வச்சே மேக் அன் அட்டெம்ப்ட் டு டிரான்ஸ்லேட் இட். முந்தின சென்டென்ஸ் ஐ ஹெல்ப் யூ, அதை வச்சே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பாருங்க. முந்தின சென்டென்ஸை வச்சே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பாருங்க. முந்தின சென்டென்ஸ் வச்சே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பாருங்க. Yes. Read whatever you've written. That's okay. Now we'll start with them. Yeah. Up. Okay. Good at that. Good. Yes. Jaipriya. Why होंगी होने के बाद, right? அதே மாதிரி translate பண்ணுங்க. previous sentence வச்சு compare பண்ணி பண்ணுங்க. Okay, that's okay. I'll tell you the correct word. That's okay. Yeah, Divya. Okay. Good at it. Yes, sister. Okay. Yes. चाहिए ना வேணும் அப்படின்றது தான் நம்ம चाहिए मुझे अब गरम चाय चाहिए எனக்கு சூடா டீ வேணும்னா मुझे गरम चाय चाहिए அங்க தான் வேணும் चाहिए யூஸ் பண்ணனும் இது வந்து கண்டிப்பா எழுதி ஆகணும் சோ இங்க வந்து चाहिए வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது होना தான் होने के बाद அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் previous sentenceல நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே வெச்சு தான் நம்ம எழுதணும் so let's say நீங்க ரெண்டு பேரும் becomes आप दोनों நீங்க ரெண்டு பேரும் becomes आप दोनों write it again all of you can write it again आप दोनों
நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் इस कक्षा खत्म होने के बाद आप दोनों इस कक्षा खत्म होने के बाद आप दोनों इस कक्षा खत्म होने के बाद वर्ब्स को जरूर लिखना पड़ेगा. वर्ब्स को जरूर लिखना पड़ेगा. You can also use verbs को जरूर लिखना चाहिए. Also you can use, but அந்த order வந்து கரெக்டா இருக்கும். Verbs को जरूर लिखना पड़ेगा और verbs को जरूर लिखना चाहिए. இங்க வந்து நம்ம மரியாதையா வந்து लिखलिए அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா because it is an order. You need to find out the difference. When it is an order, it has to be जरूर लिखना पड़ेगा. लिखलिएன்னு சொல்றது வந்து நான் மரியாதையா எழுதிடுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து being a tutor, I have every right to tell her that though she is elder to me, I have every right to tell her that நீங்க லேட்டா வந்தனால நீங்க அந்த verbs ஓட இது வந்து கண்டிப்பா எழுதியாகணும். ஸோ இங்க வந்து நம்ம we don't say எழுதிடுங்க. For example, Florence will not tell her son தயவுசெய்து ஒழுங்கா படிச்சிருங்க, அட ஒழுங்கா படுறா அப்படின்னு தானே நீங்க சொல்லுவீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹிந்தி where we have to use respect, we have to use. Where we don't need to use respect. So this is like an order that both of them came after I told the verbs. So it should be आप दोनों, नींगा रंडे पेरों, इस कक्षा खत्म होने के बाद और इस क्लास खत्म होने के बाद verbs को जरूर लिखना पड़ेगा और verbs को जरूर लिखना चाहिए. चाहिए கூட நம்ம அவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும். You can write verbs को जरूर लिखना पड़ेगा, எழுதி ஆகணும். verbs को जरूर लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट सेंटेंस, வெளியில மழை பெய்தா. ரெண்டு சென்டென்ஸ் தரேன். வெளியில மழை பெய்தா, எனக்கு மழை சத்தம் கேக்குது. எனக்கு மழை சத்தம் கேக்குது. இது ரெண்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு we'll wind up at almost 6:50. இது ரெண்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. we'll wind up இது ரெண்டும். and then one more question I have, one more, you know, or 3 questions பார்த்துட்டு we'll wind up for the day. It's also raining, so மழை வந்து நேத்து பார்த்தோம். you would have missed மழை's barish. so you please write down whatever seasons, or you go to YouTube and write down everything. Yesterday I taught them the seasons and all. Garmi is summer, sardi is cold, winter time, and barish is rain, varsha is monsoon. இதெல்லாமே சொன்னேன். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து I'll tell you that barish is rain. okay, வெளியில மழை பெய்யுதா, first question. second is a sentence where I tell you எனக்கு மழை பெய்யுற சத்தம் கேக்குது. எனக்கு மழை பெய்யுற சத்தம் கேக்குது. எனக்கு மழை பெய்யுற சத்தம் கேக்குது. வெளியில என்னது? பாஹர். வெளியில. அந்தர் இஸ் இன்சைட் or in, பாஹர் இஸ் வெளிய. பாஹர் ஜாவோ இஸ் கெட் அவுட், அந்தர் ஆயியே உள்ள வாங்க. வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க, பொலைட்டா சொன்னா உள்ள வாங்க, அந்தர் ஆயியே, அந்தரா ஜாவோ.
அந்த ராஜாவோட அந்தர் ஆயே இஸ் மோர் பொலைட். மரியாதையா ப்ளீஸ் கம் இன். அந்தர் ஆயே, அந்தர் ஆயே. ஆனாஸ் டு கம் இன் பார்த்தோம். ஆயே இஸ் ப்ளீஸ் கம் இன். அந்தர் ஆயே, ப்ளீஸ் கம் இன், ப்ளீஸ் கம் இன். அந்தர் ஆயே இஸ் ப்ளீஸ் கம் இன். பாஹர் இஸ் அவுட் சைட். பாஹர் வெளியில, பாஹர். மழைக்கு என்ன? बाहर बारिश हो रही है क्या? बाहर बारिश हो रही है क्या? வெளியில மழை பெய்யுதா? வெளியில மழை பெய்யுதா? बाहर बारिश हो रही है क्या? बाहर बारिश हो रही है क्या? Now that you know this sunnas to hear, now that you know barish is rain, I want all of you to quickly translate the second sentence which I tell. எனக்கு வெளியில மழை பெய்யற சத்தம் கேக்குது. அத நான் எப்படி சொல்றேன்? மழை பெய்யற சத்தம் கேக்குது. எனக்கு வெளியில மழை பெய்யற சத்தம் கேக்குது. आवाज, साउंड, आवाज, साउंड. Sunna. I told you, right? That verbs I told you, right? Sunna, to hear or to listen. Quick. Anyone can start. No order. Anyone can start. Just tell me whatever you've written. That's okay. Good attempt. Good. Divya. Florence. Sister. Malika sister. Good. बारिश की आवाज सुना. Okay. Yes. बारिश. Good. So it should be मुझे எனக்கு, मैं ना नानु. Okay. मुझे ना எனக்கு, मुझे. What is the next word that I told you? எனக்கு வெளியே मुझे मुझे बाहर बारिश की आवाज सुन रही है. बारिश की आवाज सुन रही है. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. सुन रही है. நம்ம இதுல பார்த்தோம்ல, you need to remember what we learned.
That day I told you when I was wearing a black t-shirt, I told you मैं काला t-shirt पहन रहा हूँ. இந்த रहा हूँன்றது பார்த்தோம்ல, இந்த மாதிரி सुन रही है எனக்கு வந்து கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றது. மழை is feminine, so we say बारिश सुन रही है. बारिश की आवाज सुन रही है. If I have to ask her why you didn't come yesterday, how will I ask? Why you didn't come yesterday? நீங்க ஏன் நேத்து வரல? நீங்க ஏன் நேத்து வரல? இது எப்படி நான் கேட்கணும்? நீங்க ஏன் நேத்து வரல? நீங்க ஏன் நேத்து வரல? आप कल क्यों नहीं आए? आप कल क्यों नहीं आए? All that simple. நீங்க आप நேத்து कल आप कल ஏன் क्यों வரல नहीं आए? आप कल क्यों नहीं आए? आप कल क्यों नहीं आए? आप कल क्यों नहीं आए? How will you answer that in Hindi? You told me a reason in English, right? அது எப்படி ஹிந்தியில சொல்லுவீங்க? I went to, okay, தமிழ்ல அவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, என்னுடைய கசினுடைய வெட்டிங்க்கு போனேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கசினுடைய வெட்டிங்க்கு போனேன். இதை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்? I went to my cousin's wedding. நான் என்னுடைய கசினுடைய வெட்டிங்க்கு போனேன். டெய்லி நம்ம நோட்டை திருப்பணும்னா இன்னைக்கு வந்து நோட்டை வந்து திருப்பணுன்ற நீட் இருக்காது. ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஸ்டடி டெய்லி. யூஆர் லேர்னிங் சம்திங், ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஸ்டடி டெய்லி. டோன்ட் லுக் டுடே. நான் சிம்பிள். ஹவு வில் யூ ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்? ஐ வெண்ட். ஐ இஸ் வாட்? முச்கோவா மே வரும். என்ன வரும் இங்க? எனக்கு கசின் கல்யாணத்துக்கு போனேன்னு வருமா? நான் கசின் கல்யாணத்துக்கு போனேன்னு தமிழ்ல வருமா? நான் கசின் கல்யாணத்துக்கு போனேன். Then how will you answer? मैं cousin is male or female? Male. Okay. मैं मेरे चचेरा भाई की शादी में गई थी. I'll repeat again. मैं कजिन मेल अंदर चचेरा मेरा भाई அப்படின்னு பார்த்தோம். चचेरा भाई. मैं मेरी என்னுடைய நான் என்னுடைய मैं मेरी चचेरा भाई की शादी. चचेरा भाई की शादी. चचेरा भाई की शादी. मैं मेरी चचेरा भाई की शादी को गई थी. पास्ट टेंस. शादी को गई थी. इसलिए இதனால इसलिए इसलिए இதனால इसलिए मैं कल நான் நேத்து मैं कल कक्षा नहीं आई. इसलिए मैं कक्षा नहीं आई. You will write मैं आया because male ला, so मेरा அது மட்டும் மாறும் உங்களுக்கு. ladies என்றால மேரி. This sentence you can write both for your learning. You can write both ways. You can write it. नहीं आया will be for men
and girls வந்து nahi aayi. You got to make this. Okay, you make this happen. Okay, this question is for you. Okay. Okay, உங்களோட பெரியவங்க தான். So you say நீங்க அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? It can either be call or inform. அவர்கிட்ட நீங்க அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? இது எப்படி ஹிந்தியில கேளுங்க. நீங்க அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? நீங்க அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? இது எப்படி கேட்குறீங்க? நீங்க அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? Or let's take it as, okay, avarindradha kuda vittrunga, just translate other things. Or you can say master ji, you can say kya aapne, sorry, you can say sir, you can use that word. Sir kitta inform panningla, na master kitta inform panningla, idu eppadi vandu kepinga hindila. All of you can make that attempt. Neenga sir illana master kitta inform panningla. Kya ஆரம்பிக்கணுமா எதில் ஆரம்பிக்கணுமான்றது you need to decide. Chutti is what? Leave or holiday, we call it as chutti. Okay? So இந்த sentence இன்னும் complicate பண்ணி meaning ஓட இது பண்ணணும்னா நீங்க आप நீங்க, what is the second word that I told you? आप मास्टर जी को अपनी छुट्टी के बारे में, उंगल लीव पति अपनी छुट्टी के बारे में आप मास्टर जी को अपनी छुट्टी के बाद, अपनी इज बिकॉज गर्ल अंडरनाला अपनी छुट्टी के बारे में मीन्स अदर रिलेटेड छुट्टी पति लीव पति इन्फॉर्म पन्नींगला. क्या आपने मास्टर जी को अपनी छुट्टी के बारे में इन्फॉर्म, यू कैन, व्हाट इज द वर्ड दैट यू कैन यूज इन हिंदी? क्या आपने मास्टर जी को अपनी छुट्टी के बारे में बोला था या नहीं? सोन्नींगला इल्लैया? लीव पति सोन्नींगला लिया, बोला था. क्या आपने आप मास्टर जी को अपनी छुट्टी के बारे में बोली थी या नहीं? आप छुट्टी के बारे में बोली थी या नहीं?
சொன்னீங்களா இல்லையா சொல்றது இங்க இன்ஃபார்முக்கும் நம்ம சொல்றதுன்னு இது பண்ணலாம். Or you can write it as informal. So, but let's learn Hindi. So, बोलना to say और लीव अपति. So, निंगला अपनी छुट्टी के बारे में थी या नहीं. अपनी छुट्टी के बारे में उनका लीव अपति. It is not अपनी छुट्टी. मर्यादा சொல்லும்போது आपकी छुट्टी. क्या आपने आपके छुट्टी के बारे में उंगल लीव पति. सो आपके छुट्टी के बारे में आप मास्टर जी को अपनी इस my own thing. So it is your own thing, right? आप क्या, it starts with आप मास्टर जी को आपकी छुट्टी के बारे में, आपकी छुट्टी के बारे में छुट्टी के बारे में बोल लिया थी. बोल लिया थी. Ladies, right? So बोल लिया थी. So नींगला थी வந்துச்சுனா இன்னைக்குமே past tense. So that we need to remember. बोल लिया थी. Okay. So 7 होकर 10 बजे हो चुकी है. हम इस क्लास को खत्म कर देंगे. मैं आप सब लोगों को कल शाम 6 बजे देखूंगा. ओके, बाय. थैंक यू सो मच. ओके, आई विल सी यू ऑल टुमारो at 6 p.m. sharp for spoken Hindi. Thank you so much.